سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Global Tamil Muslim Media Malaysia வழங்கும் FIFA 2022 கத்தார் வேர்ல்ட் கப் உடைய அடுத்த சுற்றுல அனைவரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இப்போ முதல்ல வந்துட்டு நம்ம முன்னோட்டத்தை பார்த்தோம். இப்போ அடுத்ததாக முதல் ரவுண்டு, அதாவது முதல் சுற்று அணிகள்லாம் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதோடைய ரிவ்யூவை நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். வழக்கம் போல நம்ம சில விருந்தாளிகளோட அவர்களை அழைத்து நம்ம இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். அதுல முதல்ல நம்ம கூப்பிடுறது இங்க மலேசியாவில் செலானூர் எஃப்ஏஎஸ் அப்படின்னு அந்த கம்பெனில கோச்சிங் லைசன்ஸ் சேர்ந்து கொண்டிருக்கும் முகமது நூருல் அமீன் அவர்களை முதல்ல அழைக்கிறோம். Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. வணக்கம் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. அடுத்ததாக இன்னொரு ஃபுட்பால் பிரியர் என்தூசியஸ் மிஸ்டர் முகமது ரஃபீக் அவர்களை அழைக்கிறோம். Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. வணக்கம் அஸ்ஸலாம். இறுதியாக இன்றைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக ஹாஜி கலிஃபுல்லா அவர்களையும் அழைக்கிறோம். இன்னொரு பெரிய கால்பந்து சிறியர் வெறியர் என்று கூட சொல்லலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஓகே, இப்போ FIFA வேர்ல்ட் கப் ஓடிட்டு இருக்கு. நம்ம முதல் சுற்று கடந்து போய்கிட்டே இருக்குது. We are looking at a few matches. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போ கத்தார் சோஃபார் இந்த டோர்னமெண்ட் நடத்தி கொண்டு வர்றாங்க. மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு இருக்காங்க. மிஸ்டர் ரஃபீக், நீங்க சொல்லுங்க, how do you see this World Cup? How does it differ from previous World Cups? What is Qatar doing to surprise you? Hi, thank you. எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைவ் வரோம். ஓகே, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் at this juncture Qatar has been doing well despite all the controversies before the World Cup. The stadium is done, and one difference between other World Cups, this World Cup நம்ம என்ன பார்த்தீங்கன்னா first time Middle East இருக்குது. So of course there will be contagious weather comments that will be coming in. அது ஒண்ணு. அப்புறம் this is the first time it's a compact World Cup. எல்லா ஸ்டேடியமும் கிட்ட இருக்கு. So 8 stadiums, எல்லாமே within 50 km radius. So everyone can go to one stadium to another after every game. So that is the most different thing that you can see in this World Cup. And of course the budget spent of Qatar spent World Cup they spent compared to other countries that has been hosted before this, at least 2 times, 3 times more than what other countries have spent. So videos பார்த்திருப்பீங்க. கண்டிப்பா எப்படி இருக்குன்னு. So அது one thing that's different. And so far so good. Okay, coach, நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுடைய வியூ எப்படி இருக்கு? இந்த கத்தார் வேர்ல்ட் கப் நடத்துறது நீங்க எல்லா மேட்சஸும் கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க. இந்த மேட்சஸ்னா எப்படி டிஃபரெண்டா இருக்கு? How is the experience altogether so far? போன வாரம் நம்ம பேசுற மாதிரி தான் எனக்கு நார்மலா நடக்கிறதோட இந்த தடவை இந்த மிடில் ஈஸ்ட்ல நடக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் சிறிய டீம்லாம் பார்த்தா இன்னும் காம்படிட்டிவா விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நிறைய பெரிய அப்செட்கள்லாம் நடந்திருக்கு. முதல் சுற்றுலயே பெரிய அப்செட்லாம் நடந்திருக்கு. ஏற்கனவே இருந்ததோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஹைலி காம்படிட்டிவான ஒரு டோர்னமெண்ட் அமைஞ்சிருக்கு இந்த வேர்ல்ட் கப் தான் சொல்லுவோம். ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதிர்பாராத அளவுக்கு பெரிய அப்செட் நடந்திருக்கு. ஓகே கோச் அது நீங்க சொன்னாங்க. இப்ப அவர் கோச் ஆல்ரெடி சொன்னபடி இப்ப இந்த தடவை நம்ம பார்த்தோம்னா ஏசியன் டீம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ். இப்போ இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா சவுதி அரேபியா அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தியாங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருமே எதிர்பார்க்கல.
It's the biggest upset so far in the World Cup. So இந்த வளர்ச்சி இந்த ஏஷியன் டீமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஹாஜி? பர்டிகுலர்லி இந்த சவுதி அண்ட் அர்ஜென்டினாவுடைய கேமை பத்தி நீங்க ஒரு சிறிய விளக்கம் கொடுங்க ஹாஜி. யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுல சவுதி விளையாண்டாங்க. உலகத்திலே இது பெரிய அப்செட். வேர்ல்ட் கப் ஹிஸ்டரியிலே இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நடந்தது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பத்திரிகையில் எழுதுறாங்க. அந்த அளவுக்கு சரியான ஆட்டம் ஆடி அவங்க ஃபேவரட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட்டாக இருந்த அர்ஜென்டினாவே தோற்கடிச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியான ரிசல்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. அதுக்காண்டி அந்த பிளேயர்களுக்கெல்லாம் அந்த அரசாங்கமே அவங்களை கௌரவிச்சு சிறப்பிச்சிருக்கிறாங்க. இன்னும் பார்க்க போனால் ஆசியன் டீமுகள்லாம் ஒன்று பயங்கரமாக தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. என்னுடைய விருப்பம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஆசியன் டீம் இந்த தடவை வேர்ல்ட் கப்பை எடுக்கணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான். ஏன்னா நம்மளும் ரொம்ப காலமாக ஆசியா பின்தங்கியே இருக்குது. அவங்களுக்கு போட்டியாக அவங்களுக்கு நடந்து அந்த அளவுக்கு ஆசியன் டீம் வந்துச்சுன்னா மிக பெரும் பெருமையாக இருக்கும். கண்டிப்பா ஜி, கண்டிப்பா அது கண்டிப்பா நம்ம ஏசியன் கண்டத்தை சேர்ந்தவங்க. நிச்சயமா we belong to the Asia. So of course ஒரு ஏசியன் கண்ட்ரிஸ் ஜெயிக்க போகும்போது கண்டிப்பா அந்த பெருமை நம்மளே கண்டிப்பா செய்யறோம். ஓகே மிஸ்டர் ரஃபீக், இப்ப நம்ம அர்ஜென்டினா சவுதியை பத்தி பேசணும். அதே மாதிரி there was another game which was full of shocking. Germany versus Japan. இது totally unexpected result. ஜப்பான் ஜெர்மனி அடிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு not even our wildest dream. நம்ம யாருமே நினைக்கல. நீங்க அதை எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? To be honest, game start பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஜப்பான் கிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு. I know that Japan will play well. Of course, beating Germany, not really sure. But எனக்கு தெரியும் Japan would play well. And one thing that is not surprising is that Japan couldn't penetrate the D box. And this is the first World Cup after so long. Japan is going in without full force striker. நீங்க இந்த முன்னாடி World Cupலாம் பாத்தீங்கன்னா ஜப்பானோட striker normally a big name. So this is the first time they're using Havertz. So அங்க could be some drawback. ஏன்னா அந்த கேம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா actually Japan played and the discipline இருந்துச்சு. So besides German attack பண்ணும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜப்பானோட forward Maeda and Kamada only அவங்க ரெண்டு பேர் தான் மேல இருப்பாங்க. The rest of the players were it's either on the edge of D box or inside D box. So you can see German was struggling to keep the ball in. ஏன்னா German play wing play தான் ரொம்ப பண்ணுவாங்க. They Gnabry, Musiala, Kimmich, they tried so hard. உள்ளுக்கு போக பார்க்கறாங்க, they couldn't go in, right? And the score was also a penalty. And நீங்க அந்த கேமை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது first halfல when Japan managed to hold the game despite the score is being 1-0, second halfல they had that confidence they can break. And Germany definitely underestimated Japan because they thought first half the Japan hold back பண்ணும்போது they won't attack in the second. And true to say not, I think they deserve that win lah. The goal was coming. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது you can see the goal was coming despite not much attack. Every little attack they made was effective. They tested the keeper. Manuel Neuer was, எல்லாருக்கும் தெரியும் Neuer is overconfident guy. So you can see he didn't expect Japan was coming in, and by all means, it's true enough. Similar to Argentina, I think Argentina also underestimated Saudi. They went exactly. Yeah. The superpowers of the World Cup. Yes, and Japan, right? The players are not. J League is not like some other league in the world right now. It's quite a good league, and some of the players is playing outside J League. They're also playing in Europe. Correct. So I think the quality is there complete. Yes, and to be honest, it is surprising, but it's not an impossible thing to happen. Okay. Because strategically, Japan and Germany were a team. நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க? What are the strategies they would have done? இப்ப Rafiq சொன்ன மாதிரி first half they were down 1-0, and then second half they bounced back and they won. So strategically as a coach, நீங்க என்ன அவங்களுடைய மேனேஜர் ஜப்பான் பிளேயர்ஸ் மோட்டிவேட் பண்ணிருப்பாங்க? What they have done? கொஞ்சம் சொல்லுங்க. strategically பார்த்தோம் சொன்னா ஜப்பான் they were waiting to bounce back. எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம திரும்ப அடிச்சிட முடியுங்கிற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய ஒர்க் ரேட் ரொம்ப ஹையா இருக்கும்.
இன்னைக்குமே வந்து அவங்க வந்து கிவ் அப் பண்ணதே இல்லை ஜப்பான் கண்டிப்பா. ஸோ எடுத்தவொடனே அவங்க வந்துட்டு போயிடாம வெயிட் பண்ணி கரெக்டா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்களுடைய கோச் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திரும்ப வந்துட்டு ஹை அண்ட் போயிட்டு அந்த 2வது கோலை பார்த்தோம்னு சொன்னா லாங் பால் தான் கண்டிப்பா. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஜெர்மனியால திரும்ப வந்துட்டு அந்த ட்ராபேக் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. அப்போ ரொம்ப வேகமா வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபுல்லா. ஜெர்மனிக்கு வந்து அதை தாக்கு பிடிக்கிறதுக்கான அந்த அந்த வேகம் இல்லாம போயிடுச்சு. அவர் ரஃபிக் சொன்ன மாதிரி அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாங்க, ஜப்பான் திரும்ப வரமாட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க. அவங்க நல்ல வேகமா திரும்ப வந்தது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ். they were caught by surprise ஜெர்மனி. ஜப்பானுடைய வர்க் ரேட் ரொம்ப ஹை ஆயிடுச்சு. எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்மளோட அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி அந்த மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Same goes with what happens in Saudi and also Argentina. Second half நீங்க பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா the players was in full swing. The Saudi players was in full swing. They gave their all 100% கொடுத்து விளையாண்டாங்க and they ended up getting a big huge result. இப்போ ஹாஜி நீங்க சொல்லுங்க ஹாஜி, what sort of motivation likely இந்த கோச்சஸ் வந்துட்டு கொடுத்திருப்பாங்க? What changes the entire result of the game? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஹாஜி? அவங்க வந்து கண்டிப்பா நிச்சயமா நம்ம இதையும் ஜெயிக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு. முதல் ஹாஃப் நம்ம வந்து கண்டெயின் பண்ணிட்டோம். ஸோ செகண்ட் ஹாஃப்ல நீங்க ஃபுல் ஃபோர்ஸா கம்ப்ளீட் அட்டாக் போயிருங்க. அப்படி போனா தான் நம்ம ஏதாவது ரிசல்ட்டை காட்ட முடியும். ஏன்னா காலத்துக்கு நம்ம 2வது ஃபிடலாவே விளையாடி இருக்கிறோம். அதனால இந்த தடவை நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணுங்கிறது தான். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல கண்டிப்பா அவங்க எல்லாத்தையும் கண்டெயின் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஹாஃப்ல ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல அட்டாக் வந்துட்டாங்க. ஸோ இதை அவங்களும் எதிர்பார்க்காதனால அவங்களுக்கு இந்த வெற்றி கிடைச்சிருக்கு. பிளேயர்கள் அந்த மாதிரி வந்து அதுவும் அவங்க ஜப்பானுடைய கோச் வந்து லோக்கல் கோச், அதுதான் இன்னும் பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். மற்ற கோச் எல்லாம் வந்து ஃபாரினர்ஸ் வச்சிருக்கும் போது ஜப்பான் வந்து சொந்த கோச் வச்சு அவங்க செயல்படுறாங்க. அது உண்மையில நம்ம பாராட்டத்தக்க விஷயம். அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப கரெக்டா அதை வந்து எதிரி டீமை நல்லா படிச்சுட்டாரு. படிச்சதுனால அவர் அதுக்கு என்னென்ன செய்ய முயற்சி பண்ணி அவங்க அதை முயற்சி பண்ணதுனால வெற்றி அடைச்சிட்டாங்க. கண்டிப்பா 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 they executed very well. And then ரெண்டு கேம் நம்ம பார்த்தோம். there was another team, ஒரு ஏசியன் டீம் வந்து they pulled a surprise against Iran against Wales. Mr. Rafiq, I believe you watched that game as well. Iran வந்துட்டு they pull out a surprising victory on the dying moments, you could say dying moments. But in this World Cup, as you can see, there is a lot of extra time. நீங்க பாத்தீங்கன்னா all the games you will have 4, I think the maximum we would have 5 minutes. Even that will be shocking as well. But in this World Cup, we are looking at huge numbers, like 10 minutes. There was even more than that. So, is this factor helping the Asians? I don't know if it's helping or not. It could help, especially players especially teams with good squad depth. They need to play long hours, right? But personally, I don't really agree with this approach. First of all, football is an art, right? And the 90 minutes game, that extra time 3-4 minutes you can see, and the courtesy age when the players wasting time. அதெல்லாம் பார்க்க நல்லா இருக்கும் actually, to be honest. Magical moments. So and இதுக்கெல்லாம் இப்ப there's no chance because they are playing to actual minutes. So let's say the ball go out, உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா ஃபேபியன் பாத்தேஸ்லாம் இந்த பால் ஃபீல்ட் குள்ள வச்சிட்டு பின்னாடி போய் போஸ்ட்ல பூட்ஸை தட்டிட்டு so because of this thing, நீங்க பார்க்க முடியாது because the referee is giving full time, right, to play and of course to some players the weather is not helping, especially the European players, and it is evident. நீங்க பாத்தீங்கன்னா like the scores were coming in at the late second half. All right. Even take Argentina, Saudi also, right? It was towards the late second half. Japan towards the late second half, and the reason upset. And Wales and Iran. We were just talking about. Yes, Wales and Iran also late second half. So correct. Late second half, could say. Yes, it could be. Correct. Of course, confirm but it could be a reason. We don't know. Could be a factor, right? Could be a factor that happened. The same thing. Coach,
Sorry, Coach. Coach, I mean, the determination the Iran players had against Wales. Wales, the match was even. I mean, if you say physically, Wales and also Iran, they were equal. But then the gameplay, as we all know, Wales is a better team, far more better team than Iran. But this surprise, Ghana was scoreline happened right after the keeper was sent off. Wales for the keeper and sent off for a foul on an Iran player. So right after that, our advantage was that they scored. But did you see the victory was coming in for Iran? When you see the whole match. அந்த என்டையர் கேம் பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சா? கண்டிப்பா நிச்சயமா வந்து ஈரான் ஆல்வேஸ் a better team. அவங்க வந்து ஏசியால எப்பவுமே வந்து அவங்க ஒரு பெரிய டீமா தான் இருப்பாங்க. ஈரானை பொறுத்தவரைக்கும் வேர்ல்ட் கப்ஸ் அவங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ they know how much how better Europeans can play. ஸோ யூரோப்பியன்ஸோட வந்துட்டு ஈடு கொடுத்து பாடக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஒரு டீம் தான் ஈரான். ஈவன் இஃப் தேர்ஸ் நோ ரெட் கார்டு they could have still pulled it off. அவங்க கண்டிப்பா வந்து முயற்சி பண்ணி அடிக்க முயற்சி பண்ணிருப்பாங்க. நிச்சயமா வாய்ப்பு இருக்கு. கண்டிப்பா அந்த ரெட் கார்டு இல்லாட்டியும் அவங்களால வந்து அதை வந்து செஞ்சிருக்க முடியும் தான் நான் நம்புறேன். ஏன்னா அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. முழுக்க அட்டாக் பண்ணதே வந்து ஈரான் தான். வேல்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சத்து ஆயிட்டாங்க. அவங்களால வந்துட்டு ஈரானை வந்து அவங்களுடைய இடத்துல வச்சு ஆட முடியல. பந்து முழுக்க வந்து வேல்ஸ் பக்கம் தான் இருந்தது. கேம் ஓடிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த ரெட் கார்டு வர வரைக்கும் அந்த ரெட் கார்டு வந்தது காரணமே ஈரானோட அட்டாக் தான். ஈரான் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல பவரான அட்டாக் பண்ணனால அவங்க அதை வந்து கண்டெயின் பண்ண முடியாதனாலதான் அந்த ரெட் கார்டே வந்துச்சு. அதை கொண்டுதான் ஈரான் இஸ் மோர் பெட்டர். They didn't hold back their approach. They didn't really hold back. They were going for it. From the beginning itself. Without the red card, they could have put it off. Yes. Put it off. Exactly. Okay. So, இப்போ நம்ம அந்த Najib, sorry. Yes. Before that, right? And the Iran versus Wales வந்து நீங்க இந்த statistic பாத்தீங்கன்னா very interesting. Because ball possession actually Wales had more. Wales had almost 60% of ball possession. Iran has got 40. Correct. But then the number of shots that was taken, Iran has got 21 shots. Wales only got 10. Yes. And the shots on target were more for Iran. Wales got less. So how Iran played, right? They don't waste chances. Every time they got the ball, they go for attack. They take a shot. Angatan நீங்க பாருங்க, before the goal, it was I think twice or three times the ball hit the post. Did it? Correct. Yeah. They were looking on the ball. Yes. So Wales were trying to play possession football. So maybe England about today they were trying to play possession football. But of course, Iran against England, we have to remember in the early of the game, the keeper got injured and substituted out. I don't know if that was the factor for the high number. Could be. I mean, for the startup jitters னு சொல்லுவாங்க. ஹாஜி நீங்க கூட சொல்வீங்க சார், பல கேம்ஸ்ல வந்துட்டு for the new teams இந்த டோர்னமெண்ட்ல வந்துட்டு புதுசா நம்ம விளையாடும்போது there is a jitters. புதுசா வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகும்போது there is a fear factor. ஹாஜி இப்போ இந்த fear factor வந்துட்டு the Asian teams have overcome that factor. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஹாஜி? So far in the Asian team, how far can these Asian teams go ஹாஜி? உங்களோட வியூ எப்படி இருக்கு ஹாஜி? இந்த fear factor வந்து அவங்க தாண்டிட்டாங்க தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே விளையாண்ட மேட்சஸ் எல்லாம் சில மேட்சஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அதனால அவங்க வந்து அவங்களை கண்டெயின் பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கை வந்துருச்சு. இதெல்லாம் விட வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க யூரோப்பியனுக்கு எதிராக இருக்கு, ஏஷியன்ஸுக்கு ஆதரவாக இருக்கு. காலங்காலமாக அவங்க வந்து யூரோப்பியன் கண்டெயினில் நடத்திக்கிட்டு ஏஷியன் டீம்ஸை வந்து எப்போ பார்த்தாலும் தள்ளிக்கிட்டே இருந்தாங்க. இந்த தடவை அவங்க சரியாக மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து மிடில் ஈஸ்டில் நடக்கல அந்த வார்ம் வெதர் வந்து அவங்களுக்கு எதிராக இருக்கு, அது நம்மளுக்கு ஆதரவாக இருக்கு. அதனால ஏஷியன் டீம்ஸ் வந்து என்ன கிளாஸ் 4 வரைக்கும் போவாங்கங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. பார்ப்போம். அவங்களை அதே இடத்துல பந்துராட்டில் கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் வேணும். அதிர்ஷ்டம் இல்லாதனாக்க அது சிரமம் தான். அதிர்ஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. உதாரணத்துக்கு நேற்று நடந்த சவுதியோடைய மேட்ச் பார்த்தோம்னு சொன்னால் கம்ப்ளீட்டாக அட்டாக் சவுதி தான். ஆனால் கடைசியாக கோல் போட்டது அவங்க கோல் போட்டு போயிட்டாங்க. சரி, எந்த ஸ்போர்ட்லையும் சரி கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் வேணும். அது இருந்தா தான் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Experience is it all. Okay. இப்போ ஒரு நேயர் கேட்டிருக்காங்க, ரொனால்டோ or Messi going to make an impact for this World Cup? Opinion பேசுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. Start with coach Ameen.
What is your opinion, coach? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸுமே ஒரு நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை. அவங்க ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவங்க நம்ம எப்போதும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு விசேஷமா இல்லாம தான் இருக்கு. இன்னும் மேபி அடுத்தடுத்த ரவுண்டு போகையில் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னும் ஷார்ப் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. இப்போ இந்த நிமிஷத்துல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த முதல் ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸுமே இன்னும் வந்து நம்ம நினைச்ச அளவுக்கு வரல. பட் கண்டிப்பா வந்து ரெண்டு பேரும் ஷைன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்தடுத்த ரவுண்ட்ல செகண்ட் ரவுண்ட் குவார்டர் ஃபைனல் போயில நிச்சயமா அவங்களுடைய அந்த தனித்தன்மை தெரிஞ்சவங்க எப்பவுமே அவங்க Rafiq, Rafiq. So நான் வந்து அர்ஜென்டினா ஃபேன். So a huge Messi fan. And I'm a Man United fan. And wow, okay. The tension இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். Yeah. Try to answer this question in a more diplomatic way. I think both are going to create an impact though. You can see. Yeah, right. In terms of gameplay, Messi is going to create an impact. But in terms of motivating the team, Ronaldo is going to create an impact. Yes. I think Messi with the type of leadership வந்து அவங்க பார்க்க முடியும். He won't shout on the pitch. அதெல்லாம் இல்ல. Messi வந்து more on he will create some sort of magic. திடீர்னு. But yes, Ronaldo whether he's playing or not, the impact will be there on the team. அதான் எனக்கு from what I can feel. Okay. Haji, நீங்க சொல்லுங்க Haji, நீங்க வந்துட்டு எங்க ஜெனரேஷனோட நீங்க வந்துட்டு பல ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. கண்டிப்பா இந்த ரொனால்டோ மெஸ்ஸியை தவிர நீங்க ஏற்கனவே மிக பெரிய ஸ்டார்ஸ் லைக் பேலே பார்த்திருப்பீங்க, பிளட்டினியை பார்த்திருப்பீங்க, and then before that நீங்க வந்துட்டு யூசிபிஓ பார்த்திருப்பீங்க. a lot of players to name a few, and then of course Maradona is there. So இந்த ரெண்டு பேருடைய இம்பாக்ட் so far ரொனால்டோ and மெஸ்ஸி உங்களுக்கு பார்க்க எப்படி இருக்காங்க? ரஃபிக் சொன்ன மாதிரி மெஸ்ஸி வந்து இடையில சத்தம் போட மாட்டாரு, அடுத்த ஆளுகளை இது பண்ண மாட்டாரு. அதே நேரத்தில் ரொனால்டோ வந்து வெளியே நின்றே கத்திட்டு இருப்பாரு. அப்போ அவருடைய இம்பாக்ட் வந்து ஒன்றும் கூட. அதனால அவர் டீமை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணியே கொண்டுட்டு போறதுக்கு பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இவர் எதுவுமே வாயை திறக்க மாட்டாரு, அவர் பாட்டுக்கு விளையாடுவாரு. விளையாட்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு அவருக்கு தெரியும், அது உண்மை, அது மறுக்க முடியாது. ஆனா அது மாத்திரம் பத்தாது டீம் ஜெயிக்கிறதுக்கு. கண்டிப்பா ரொனால்டோ மாதிரியான ஒரு ஆர்வமும் டீமை மோட்டிவேட் பண்றக்கூடிய ஒரு டீம் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்டார்கள் வந்து ஒவ்வொரு காலத்திலையும் வந்துகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க, வராம இல்லை. இவங்களுக்கு பிறகு யாருங்கிறது தான் எனக்கு கொஸ்டியமா இருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த வேர்ல்ட் கப்போட ரிட்டையர் நான் நினைக்கிறேன். அடுத்து யாருங்கிறத பார்ப்போம். Okay, Najib, that's a good one. And of course, when we are speaking about Ronaldo, நம்ம வந்து கண்டிப்பா the historic achievement பத்தி பேசாம நம்ம இருக்கவே முடியாது. It's a remarkable, astounding achievement. Absolutely, no denial in that, because when you compare Messi and Ronaldo, Messi வந்து இதை ஒன்றும் அதை சாதிக்கல. இந்த சாதனையை அவர் பர்டிகுலராக ஒன்றும் செய்யவே இல்லை. ரொனால்டோ அவர் செஞ்சுட்டாரு. 5 consecutive World Cups he scored. That's remarkable achievement. Coach, நீங்க இந்த achievement எப்படி பாக்குறீங்க coach? இது அன்பிலீவபிள் டு ஸ்கோர் இன் 5 வேர்ல்ட் கப்ஸ். அது அவ்வளோ ஈஸியெல்லாம் கிடையாது. நம்ம பார்க்கையில் பேசையில் ஈஸியாக பேசிட்டு போயிடலாம், ஆனால் அதை செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ரொனால்டோ வந்து அவருடைய சொந்த முயற்சின்னு தான் சொல்லணும். அதுக்கு சொந்த முயற்சி, ரொம்ப கடினமான உழைப்பு, அது லேசான உழைப்புனால நம்ம எடுத்து ஹிஸ்டரி பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவருடைய அந்த எங்கேருந்து எப்படி வந்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு வேர்ல்ட் கப்லையும் அவர் விளாண்டு அதுக்கான முயற்சி ரொம்ப கடுமையான முயற்சி பண்ணியிருக்காப்புல அதை அடிக்கிறதுக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு வேர்ல்ட் கப்லையும் கோலை அடித்து அதை ப்ரூஃபும் பண்ணிட்டார் இப்போ. ஸோ இது ஒரு மைல் ஸ்டோன் அவருக்கு கண்டிப்பாக. இன்னும் வந்து எத்தனை ஜெனரேஷனுக்கு யார் அதை பீட் பண்ண முடியுமாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இனிமேல் தான் அதை 5 வேர்ல்ட் கப் டைரக்டாக விளாடுறதே முதல்ல பெரிய விஷயம், அதில் தொடர்ந்து ஸ்கோர் பண்ணுறது இன்னும் பெரிய விஷயம், அதோட பெரிய ஒரு சாதனை. அருமையான சார். Rafiq, as you are a fan of Ronaldo, the goal that he scored, அவர் வந்து penalty அடிச்சார். He scored in a penalty that because it is counted as a goal. But how do you see his chances? Is he fading? Is Ronaldo's performance fading? அவர் வந்து is not up to the mark like last time. Of course, நம்ம வந்துட்டு அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு பழையபடி நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. He's getting old, I can see that. But in the World Cupல will he only capitalize only on dead ball situations? Open play goals அவர் வந்து கண்டிப்பா அடிப்பாரு. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க Rafiq? Hello, sorry Najib, our clear கேக்கல. Your question again please.
Okay, the Ronaldo, I'm talking about Ronaldo. He scored on a penalty. Okay, Uh-huh. okay, he scored on a penalty. So open play, will there be goals coming in from Ronaldo? How do you see that? So you're asking whether is he going to score in an open play or not? Yes, correct, absolutely. Um, honest opinion, Yeah, it's not going to be easy for him to score in an open play at this juncture, it's gonna be especially if he goes, tough. especially if he goes to round of 16. Mhm. So and another fact is that Ronaldo has scored in every World Cup that he has played, which is 5, right? So he's scored in all the World Cup, but he has not scored any in round of 16 onwards. So and it's going to be difficult for him to score because the modern football is about speed. It And is. Ronaldo, the game before the game World Cup game Kumanadi, the way he played at Manchester United, we can Yes. see that he couldn't cope with fast defenders. And Correct. almost all countries now, at this point of time, the centre backs are fast, except for Argentina's centre back, except for Otamendi and Romero. The rest has one of the best pace in the world. There is an I don't exception. know how Ronaldo is going to score in an open play, but I really hope he scores. That's it. Yeah, fingers crossed. Even myself, I'm a Ronaldo. I'm a big fan of Ronaldo. We want him to score. We want him to lift that trophy, the top scorer trophy, obviously. But we'll see, because as you said, the matches on the not tougher இருக்க போகுது கண்டிப்பா. Then second round, when he goes into quarterfinals, ரொம்ப competitive-ஆ இருக்கும். அணிகள் வந்துட்டு ரொம்ப வலுவா இருப்பாங்க. They will show their real talent. They're going to go all in. So we are talking about World Cup here. So obviously we're going to see difficult games coming up. ஆமா, அப்புறம் நீங்க அந்த கேம் கூட பாத்தீங்கன்னா against Ghana, the old Ronaldo would have scored. First halfல வந்து I think Bernardo Silva வந்து ஒரு through ball, so he managed to pass the defender. It was one-on-one with the keeper. He could have scored. Old Ronaldo would have scored that goal. Correct. Ronaldo now, we have to accept it's not going to be easy for him. Very true. But I mean, given his age, coach, given his age, most players have retired, and we could see the likes of Rooney is not still playing. They were playing together, same age, and there were some சில குற்றச்சாட்டுகள் கூட ரொனால்டோ சொன்னாங்க, அவங்க வந்துட்டு பாடி ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணல and all that things were the war of words were going on between them. So coach, நீங்க என்ன எப்படி பாக்குறீங்க கோச் இந்த ரொனால்டோவுடைய அந்த அச்சீவ்மென்ட்? வெல், திருப்பியும் சொல்லணும்னாக்கா ரொனால்டோவுடைய ஒர்க் ரேட் இஸ் far more higher than any other players. மற்ற எந்த பிளேயரும் வந்து அந்த லெவலுக்கு வந்து ஒர்க் ரேட் கொடுப்பாங்களான்னு தெரியாது. ஸோ அவர் தான் எப்பவுமே ட்ரைனிங்க்கு முதல்ல வந்துட்டு ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு கடைசி அவர் தான் போவார். ஸோ அவரை பற்றி தெரிஞ்சவங்க வந்து இது எல்லாமே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் தோஸ் ஹூ டோன்ட் நோ, அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இனிமேல் சும்மா போயிட்டு நம்ம கூகுள் பண்ணாலும் எல்லாத்துலேயும் வந்துடும். ஸோ அவருடைய அந்த ட்ரைனிங், மோட்டிவேஷன், அந்த டைம் கீப்பிங் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு டாப்பாக நிற்பார். எதுலையுமே லேட் பண்ணதில்லை. ஃபிட்னஸ்லேருந்து, சாப்பாட்லேருந்து, தூக்கத்துலேருந்து எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு perfect player. Yes. He's an example to any kind of players who's going to come in the future. So அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல ஒரு முயற்சி, சொந்த தன்னம்பிக்கையோட வந்தவர். So he's not just give up and go. இது கடைசி வேர்ல்ட் கப்னா நிச்சயமா 100% கொடுப்பாரு. Yes. நம்ம அப்படியே அந்த வயசு ஃபேக்டரை பார்த்தாலும் இப்போ ரீசெண்டா உள்ள சாம்பியன்ஸ் லீக் கேம்ஸ்ல இருந்து, யூரோப்பியன் லீக்ல இருந்து எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு கோல் அடிச்சுட்டு தான் இருந்தாப்ல. மேபி இங்கிலீஷ் லீக் இஸ் டூ ஃபாஸ்ட் ஃபார் ஹிம். அது அந்த டீம் வந்து அவங்களுக்கு ஒத்து போகாதனால அந்த கஷ்டமா தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட் ரொனால்டோ இஸ் ரொனால்டோ. He's still going to prove himself. Yeah, of course. Exactly. Okay, moving on. He was struggling in Juve as well. Correct. Okay, moving on. So far, the teams that impress us so far. Okay, I'm going to start with Haji. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பா, எல்லா வேர்ல்ட் கப்போட மேட்சஸ் கண்டிப்பா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. எந்த அணி உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த நம்ம பார்த்ததுக்கு மிக சிறப்பாக ஆடின அணின்னு நினைக்கிறீங்க? சவுதி வந்து சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ். ஆனா வந்து பிரேசில் எப்பவும் போல அவங்க எங்க பண்ணுவாங்களோ அதை இந்த தடவை ஒன்றும் திறமையா செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க கடைசிக்கு வந்து ஃபைனலுக்கு வந்தாலும் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா அவங்க பிளேயர் எல்லாமே யங் பிளேயரா வச்சிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய பிரேசிலுடைய மோட்டிவ் வந்து அட்டாக் தான். அட்டாக் வந்து எப்போ ஷார்ப்பா இருக்கும், மிட்ஃபீல்ட் ஷார்ப்பா இருக்கும்.
அதனால டிஃபென்ஸ் பற்றி கவலை இல்லை அவங்களுக்கு. அதனால அவங்களுடைய பிளேயர்ஸ் வந்து நல்ல முறையில் விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே அவங்கள எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த தடவை அவங்க தான் கப்பெடுப்பாங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்குது. ஏன்னா அவங்களுடைய பிளேயர்ஸ் எல்லாமே நல்லா விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அன்னைக்கு இந்த கோல்ஸ் சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். நோ நான்சென்ஸாக விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ரொம்ப பெரிய சான்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு. அதுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. பாக்கி அடுத்த ஏஷியன் டீம்ஸை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அது எப்படி சூழ்நிலை அமைய போகிறது நம்மளுக்கு தெரியல. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே Rafiq, which team has impressed you so far? I mean from the beginning நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. Which team impress okay, two ways. One, performing above my expectation வந்து is France. Oh wow, okay. Why it's France? Because one, they are going in without Pogba, Kante and Benzema. Yeah, the engine is not there. Yes, correct. Yes, and of course Oliver Giroud has performed well, but again நீங்க அந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப convincing-ஆ இருக்கு the way they play. None of the top teams have played as convincing as them so far. The last two games were fantastic. So உங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கே தெரியும், even you put 5 defenders in the D box, they know how to go in and get something out of it. Yes, Mbappe space, Mbappe ilana they have Griezmann ilana Ousmane Dembele can cross to Giroud and Giroud can score. So and I think I didn't expect them to perform this well. I know they will win this and that, but I didn't expect them to perform this well, and at this juncture it is looking like they will go all the way to final. One is France. Okay. Second, the one out of the wildest dream is of course Saudi. Okay. Saudi வந்து okay, we know Qatar தான் host nation, but Saudi go in the host game மாதிரி தான். Not too far. Neighbors. Right. And Saudi the team வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா I think almost 60% of the player came from the same club. Yes. 60-70% came from the same club. And this club is one of the I think they are the best in Asia and world ranking on number 66, so not too far away from the Premier League teams. So it was expected, but the way they played against Argentina was fantastic. Of course against Poland they lost, but that loss was because they went in I think overconfident. Argentina beat Poland if they went with a straight mind they could have won the game. They played very well actually. 2 mistakes, that's it. They missed a penalty. I think they couldn't handle the pressure. Otherwise, I think these two teams performed above the expectation. So far, yes. Okay, coach, what's your pick, coach? நீங்க சொல்லுங்க coach. Well, definitely I would love to see an Asian team to reach the knockout stages and maybe to the last four. அப்படியே போனாலும் வந்து எனக்கு சவுடி இப்ப ரஃபீக் சொன்ன மாதிரி சவுதி இஸ் லுக்கிங் ரியலி குட். அவங்க வந்து செகண்ட் மேட்ச்ல போலண்ட் தோத்தது கூட தே வர் அன்லக்கி. என்னன்னா முதல் மேட்ச் அர்ஜென்டினாவோட 100% கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க 100% 200% நல்லா 100% விளாண்டுனால அவங்களுடைய அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து லோவா இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லலாம். பட் தே ஸ்டில் பெர்ஃபார்ம் வெல். அதையும் தாண்டி வந்து அவங்களால வந்து அந்த ப்ரெஷரை எடுத்துக்க முடியும். ரஃபீக் சொன்னது கரெக்ட் தான். பட் they still have a chance to go all the way. But to say my pick, it would still be Portugal. They have all the best players in every position. எல்லா பொசிஷன்லயும் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல பெஸ்டான பிளேயர் வச்சிருக்காங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் கரெக்டா அவங்க கிளிக் ஆனாங்கன்னா there is a chance for them to go to final. Exactly. Okay. இப்போ என்னோட பிக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா it will be Brazil because why? The amount of youngsters in the team and the level of performance. இப்போ நீங்க வந்து ஃபைனல்ஸ்க்கு வர போகும்போது ஒரு கிளிக் ஆகணும், ஒரு ஜெல் ஆகணும் the players, and then they need to perform at their level best during the knockout stages obviously. So some teams they would have stars like Rafiq நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரான்ஸ்ல வந்து they are surprising. Yes they do, but last night நீங்க வந்துட்டு பிரான்ஸ் ஓட கேம் பாத்தீங்கன்னா against Denmark they were playing but there are patches and the team ஓட game gel ஆகல. We have Rabiot in the place of Kante and also Pogba which doesn't come near at all. Rabiot வந்துட்டு is far slow. When you have Kante you have 2 men in Kante, you could see 3. He was everywhere in the field, but Rabiot he doesn't do that. He goes to the box very rarely. And for the strikers, Griezmann
is not up to the mark. நான் நேற்று நைட் வந்து நான் கேம் பார்க்கும்போது பார்த்தேன், he's not up to the mark. He's been missing some chances. Yes, he did give a ball to Mbappe, which indeed was lucky for him to just knocked it in yesterday. The second goal பார்த்தீங்கன்னா he was lucky. So I mean, France வந்து for me below par தான் இருக்காங்க. Unlike Brazil, they played flair football. Like Haji சொன்ன மாதிரி, they are the favorites. The amount of players, and you could see the stars like Anthony, who is making his debut in the World Cup, doesn't look like one. அவர் வந்து ரொம்ப அருமையான கேம் விளையாண்டாரு. He came in, he showed what he got. I mean, the surprise was not limited in Brazil's squad. You could see Richarlison's goal out of this world, and the second goal நீங்க பாத்தீங்கன்னா, wow, that was marvelous. Out of the world, yeah, so far that's the goal of the tournament, and you didn't expect that from Richarlison, a player who plays in Everton, ended up is playing in Tottenham, and now you expect him to score a goal like that. I mean, I don't know what they had in their head somehow, right? I mean, surprising. Neymar we know he has proven before in the World Cup, and he's been guarded and he's injured. On a ரெண்டு game Neymar விளையாட முடியாது in the grouping stage, and we're going to see him coming back only in the knockout stages. So Haji, the Brazil team, we're talking about Brazil since the old time, Pele காலத்துல, Socrates காலத்துல, they were so good. So in the Brazil team, how good are they? அவங்கனால என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க ஹாஜி? இருக்கிற அந்த பிளேயர்ஸ், given the players, the unavailability of Neymar, எப்படி அவங்க வர்ற கேம் ரெண்டு கேம் விளையாட போறாங்க? போன வேர்ல்ட் கப்ல கூட பிரேசில் எவ்வளோ அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. இந்த வேர்ல்ட் கப்ல அவங்களோட பிளேயர் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜெல் ஆகி வர்றாங்க. அதாவது இந்த டீம்கள் குரூப்பிங் அது இதுன்னு சொல்லி வரப்போகும்போது கடைசி இது லாஸ்ட் 16க்கு வரும்போது அவங்க ஜெல் ஆகணும். அப்படி ஜெல் ஆகினா தான் அவங்க வின் பண்ணலாம். ஏறக்குறைய பிரேசில் இப்போ அந்த தரத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி தரத்துக்கு வந்துட்டாக்க அவங்க ஈஸியாக ஜெயிச்சுட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வசதி அவங்களுக்கு. அதைத்தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டார்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க, பிளேயர்ஸ் பேக்கப்பும் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கிறாங்க. இப்போ நெய்மார் இல்லைன்னா அதுக்கான பிரச்சனையுமே இல்லை அவங்களுக்கு. அதுக்குண்டான ஆட்கள் அவங்க வச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பாக அவங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்னும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் டீம் நம்ம மறந்துட்டோம். ஸ்பெயின் வந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த பக்கத்து. யாருமே நம்ம எதிர்பார்க்கல. ஸ்பெயின் அவங்களை 7-1 யாரும் அடிச்சாங்க கோஸ்டாரிக்காவே. அப்ப அவங்களும் யங் பிளேயர்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. நம்ம அவங்களை மறந்துட்டு சுத்தமா. அவங்களும் வேர்ல்ட் கப் டீம் தான், ஏற்கனவே வேர்ல்ட் கப் எடுத்தவங்க. திடீர்னு கடைசி நேரத்துல கடைசியா வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அவங்களையும் நம்ம மறந்துடக்கூடாது, பார்க்கணும். கண்டிப்பா ஜி. ஓகே, பிகாஸ் அடுத்த கொஸ்டின் நான் அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸ்பெயின் டீம், பிகாஸ் they have a AC test tonight. They're going to face Germany. Germany is the wounded dog. Germany ஏற்கனவே தோத்துருக்காங்க, கண்டிப்பா தோத்துருக்காங்க, and they badly need a win. They want to, if they were about to survive this World Cup, they badly need a win. Whereby Spain 7-1 thrashing of Costa Rica, to me it's not impressive because Costa Rica is not a good team. I mean, they are there for the namesake. Okay, they qualified, yes, of course, they are in there. And then with Japan, did anyone of you watch Japan game? They were winning 1-0. Yeah, Japan lost. Okay, so there you go. Costa Rica managed to win with Japan with 1-0, and I don't see Costa Rica such a good threat. The real test for Spain kandipa nama inniki night Germany oda paaka porom. So coach Ameen, what will be your prediction for the game of Spain versus Germany? What will be your prediction? How is it going to be? Well, I think it's going to be a good fight. Kandipa romba நெருங்கிய ஒரு போட்டியா தான் இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியா யாரும் ஜெயிச்சிட முடியாது. ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே ஜெயிக்கணுங்கிற அந்த வெறி இருக்கும். ஸ்பெயின் ஜெயிச்சா உடனே கண்டிப்பா செகண்ட் ரவுண்ட் போயிடுவாங்க டைரக்டா. அவங்களுக்கு இது ஏன்னா ஏற்கனவே ஒன்று ஜெயிச்சு வச்சிருக்காங்க. ரெண்டாவது கேம் ஜெயிச்சுட்டா டைரக்டா அவங்க லாஸ்ட் 16 போயிடலாம். ஜெர்மனுக்கு இது ஜெயிச்சு ஆக வேண்டிய மேட்ச். இட்ஸ் கோயிங் டு பி a very close contest. அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஃபைட்டான ஒரு கேமா தான் இருக்க போகுது. என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தா இது ஒரு டிராவா கூட ஆகலாம். அந்த அளவுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆல் அவுட்டா தான் போக போறாங்க. கண்டிப்பா they need to go all out. இல்லைன்னா யாரு டிராபேக் பண்ணாலும் மாட்டிக்குவாங்க. அதனால கண்டிப்பா ரெண்டு பேருமே அட்டாக் போகல. அது ஓபன் பிளேயா இருக்கும், பாக்குறதுக்கும் நல்ல ஒரு மேட்சா இருக்கும். It is. So basically, coach, they're going to share the spoils, right? Draw the chances that it is highly likely. Okay, fine. Okay, Rafiq, like mentioning earlier, Germany doesn't have a proper striker, right? They are playing Havertz, the false nine. You could say a false nine also, a proper striker. And then you have a backup of Muller, and then you have Musiala, and then you have Gnabry, right? All these youngsters, but they occupy the attacking from the sidelines, on the wings.
they come from the wings. They you don't have a poacher. Havertz வந்து அந்த மாதிரி ஒரு poacher சொல்ல முடியாது. So how do you the chances for Germany when play against Spain? How do you see the results? Okay, I think the difference between Germany, Japan, Germany, Spain, enana, Spain will give an open play to Germany. Spain will not park the bus. Yes. Right. So Japan is going to attack. Japan வந்து இங்கிலாந்து மாதிரி full confidence-ல இருக்கு ஜப்பான் இப்ப. No, I mean we are talking about Spain, Germany, Rafiq, sorry. Sorry, not Japan. Spain. Yeah, Spain. Germany, They're full confidence-ல இருக்கு because they just scored 7 against Costa Rica. Yeah, correct. And நீங்க சொன்ன மாதிரி wounded dog German வந்து இப்பதான் ஜப்பான் கிட்ட தோத்துட்டு வருது. Exactly. Spain and Germany will have a different gameplay. Spain வந்து more open up. And to be honest, Busquets is old. Yeah. He's playing defensive mid. And then center back for Spain வந்து Rodri and Laporte, right? Yeah. எனக்கு என்னமோ German could exploit Spain மாதிரி தோணுது இந்த game. But very true. Yeah, it will be a close call. Probably German win by 1 goal gap. Marginal. Yeah. Sorry. Aji, இப்ப Rafiq சொன்ன மாதிரி Spain உடைய டிஃபென்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா it's sort of a makeshift defense. Rodri வந்துட்டு he plays the DM, defensive midfielder in City for his club. And then இங்க நீங்க ஸ்பெயின்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா he's just partnering Laporte he is a center back, natural center back, but Rodri is not a natural center back. He is playing in that position. So Haji, நீங்க இந்த positioning மாத்துனது அந்த நம்ம ரோட்ரிக்கு வந்து நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க Haji? Is that a threat? வந்து ஏறக்குறைய வந்து பார்சிலோனா டைப்ல தான் விளையாடுறாங்க. அவங்களுடைய பாசிங் கேம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. 462 பாசிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த கேம்ல. யாருமே இது வரைக்கும் பண்ணல. அவங்க ஏறக்குறைய வந்து டிஃபென்ஸுக்கு பந்து போக வேண்டிய வேலையே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு மிட்ஃபீல்டும் ஸ்ட்ரைக்கும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ அந்த பாசிங் கேம் அவங்க விளையாண்டாங்கன்னா ஜெர்மனி கஷ்டம் தான் ஜெயிக்கிறது. அதே கேமில் அந்த பாஸ் பண்ணி அவங்க கொண்டுட்டு மேலே பந்து கொடுத்து அடிச்சிட்டாங்கன்னா கோலை அடிச்சிட்டாங்கன்னா ஜெர்மனி இன்னும் டவுன் ஆயிரும். அவங்க ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஏறுவாங்க. அந்த மாதிரி மேலே ஏற போகிற இடத்துல இன்னும் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப வசதி இருக்குது. அதனால இது டூ ஆர் டையாக தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். Exactly. Like Haji சொல்ற மாதிரி Pep Guardiola உடைய philosophy is there in Spain. You could see attacking is best form of defense eventually. And he's giving us results. Pep Guardiola, he's been giving us results. You could see that. Sometimes it could backfire also. Okay. Other fixtures which is happening tonight. We have Belgium and Morocco, coach. Morocco is another upcoming team, another attacking football. You have important players. Ziyech irukanga. You have more important players in Morocco. Line of stars: Hakim, Ashraf, Hakimi laranga. And they are playing against Belgium tonight, Morocco. So how do you see this match, coach? I think there could be an upset today. There could be an upset. ஏன்னா பெல்ஜியம் வந்து அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. அவங்கள்ட்ட இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா டாப் பிளேயர்ஸா வச்சிருக்காங்க. ஆனா ஒரு மாதிரி கிளிக் ஆகாம இன்னமும் வந்து அவங்க வந்து அண்டர் அச்சீவிங் டீமா தான் இருக்காங்க. இன்னமும் பெல்ஜியம் வந்துட்டு அந்த இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு they are not performing at the best. அது வந்து அவங்க போன மேட்ச்லயே நம்ம பார்த்தோம் சொன்னா வெறும் 1-0 தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. வந்துட்டு அது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டும் கிடையாது. இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் எல்லாம் டாப்பான பிளேயர்ஸ், பட் they still haven't gave them the best of results. அதனால வந்து இந்த மொரோக்கோ டீம் வந்து அப்படி கிடையாது. போன மேட்ச் நம்ம பார்த்தோம் சொன்னா நல்ல அருமையான அட்டாக்கிங் ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்க. ஸோ நம்ம அதை வந்து நம்ம பார்த்தோம் சொன்னா அது ஒரு அப்செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னைக்கு. அப்செட் ஆன் தி கார்ட்ஸ். பெல்ஜியம் வந்து இந்த கேம்ல வந்துட்டு அப்படி முதல் கேம் விளையாண்ட மாதிரி விளையாண்டாங்கன்னா மொரோக்கோ கண்டிப்பா அடிச்சு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, there you go. So what's your call, Rafiq, for the match against Belgium and Morocco? நான் வந்து I think I tend to agree with Ameen. Okay. Because Belgium, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் Belgium is an overrated team. Vertonghen is playing at the back. Hazard. These all old horses. All horses. It's all old horses. Hazard is not even playing for Real Madrid now. So correct. So I think I got to agree with. I mean, Morocco have a good chance of getting past through them. We have a surprise package tonight for that match. Aji, நீங்க உங்களோட ஸ்கோர் சொல்லுங்க Aji. Belgium against Morocco. பெல்ஜியம் வந்து ஏஜிங் டீம் தான், எல்லாம் வயசாயிருச்சு அவங்களுக்கு. இவங்க மொராக்கோவுடைய அந்த ஸ்பீடுக்கும் அந்த பவருக்கும் அவங்க நிற்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அவங்க வந்து அதே நேரத்தில் அவங்க ஷூட்னஸ், ஏன்னா அவங்க டீம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீம் வந்ததுனால
அதை வச்சு அவங்க எதுவும் செஞ்சால் தான் உண்டு. அல்லன்னு சொன்னாக்க மொரோக்கோ ஜெயிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது. 50-50 தான் சான்சஸ். 50 chances, yes. We are of course, we are talking about World Cup, so the surprise package is always there. And then even there is a quote today I read in the newspaper. Kevin De Bruyne enna sollirukkaru appadina, we have no chances of winning the World Cup because we are old. And then how yes, Rafiq, how true is that? Was he joking or did he really meant that? I think they are not old in terms of age. Yeah. It's just that the players lost touch already. The old, I mean, the players are not at the prime. Last Euros, last World Cup, yes, the players were at the prime. Except for KDB, the rest of them are not at prime. Probably Witzel, the rest Hazard, especially the centre backs. Yeah, Lukaku is not doing good as well. Yeah, Lukaku didn't start. One game Lukaku start. I think they used Batshuayi. That's why, yes, correct. Yeah, so I mean, the players are not at the prime. I think except for KDB, Kodwa, yes, and yeah, probably Witzel. The rest are not at the prime. இந்த கால்பந்தாட்டம் வந்துட்டு கண்டிப்பா இது ஒரு குழுவின் ஆட்டம். It's a team game. You don't win games with 2 or 3 players. You need 11 players to perform, right? Yeah. So நீங்க சொல்ற மாதிரி you could see some patches in the Belgium team where you have few good players and others are playing under par, which is not a healthy thing to happen over there for that team. Okay, moving on, நம்ம வந்துட்டு Croatia and Canada. There will be another game tonight. Croatia and Canada. Coach Ameen, நீங்க சொல்லுங்க Croatia and Canada ஓட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்? I think Croatia வந்து இது ஒரு it should be a walk in the park for them, to be honest. ஏன்னா கனடா வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது. ஆனா முதல் கேம்ல பார்த்தோம்னு சொன்னா கனடாவுடைய அட்டாக்கிங் வந்து நல்லா இருந்தது. அவங்க வந்து as a team they were playing well. அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் முதல் கேமை பார்த்தோம்னா நல்ல அருமையான பெர்ஃபார்மன்ஸா இருந்துச்சு. நல்லா ஒரு டீமா சேர்ந்து அவங்க நல்லா அட்டாக் பண்ணாங்க. Yes. So they could still give it a fight, but I'm definitely going for Croatia. They are going to win it easily. கனடாவால அந்த அளவுக்கு அவங்க கூட அந்த குரோஷியா வந்து பீட் பண்ற அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட திறமை கிடையாது. Very true. So Rafiq, who's your pick, Rafiq? Croatia and Canada. Most likely Croatia, but then Canada played well against Belgium though. They did. Exactly. They played well against Belgium, but I think Croatia is going to exploit. It's just that Belgium was not up to par. Yeah. But they're going to give a tough time, of course. Yeah. They're going to. It's not be easy. Haji, நீங்க சொல்லுங்க Haji. Who's your pick, Haji? Croatia or Canada, Haji? நம்ம சொல்றோம் ரொனால்டோ வயசாகுது, மெஸ்ஸிக்கு வயசான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். மாட்ரிச்சுங்கிற பிளேயருக்கு வயசாகி தான் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அவர் பார்க்கும்போது வயசான மாதிரி தெரியல. அன்றைக்கு பார்க்குற மேட்ச்சில் டிஃபெண்டில் இருக்கிறவர் திருப்பி வந்து ஆப்போசிட் பெனால்ட்டி ஏரியாவில் இருக்கிறாரு. ஃப்ரீ கிக் எடுக்கிறாரு, பந்து கொடுக்குறாரு. ஸோ இட்ஸ் அன்பிலீவபிள் டு see him. ஸோ he can unlock the defense. அவருக்கு அதனால வந்து குரோஷியாவுக்கு வந்து 80% சான்சஸ் இருக்கு. Wow. Exactly, Haji. No denying that Modric is a gem of a player, and then he is doing his one of the best shows. Is just showing that here in this World Cup as well. Okay, fine. Innikulla teams or prediction padano, and then finally we are going to this LGBT issues, a sensitive issue which has been circulating from the beginning. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேன்னு சொல்லிட்டு இந்த இஷ்யூ வந்துட்டு on and again the Europeans வந்துட்டு மறுபடி வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஃபைட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. A Muslim country like Qatar is hosting, so regardless of religion, நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா அந்த ஹோஸ்டிங் கண்ட்ரிக்கு வந்து அந்த ரெஸ்பெக்ட், அந்த மரியாதை, அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் விதிமுறைகளை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார கொண்டு வரணும். இது அல்லாம அந்த European has been asking the FIFA too much space for this. So Haji, what is your point of view as a Muslim? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க Haji இந்த LGBT issue பத்தி? உலகம் பூரா போயிட்டு இருக்குது. இது கண்டிப்பாக இஸ்லாத்துல தடை செய்யப்பட்ட விஷயமா இருக்குது. மிகவும் அசிங்கமான விஷயமாகவும் இருக்குது. யூரோப்பியன்ஸும் அமெரிக்கன்ஸும் வந்து அசிங்கமான காரியங்கள் செய்வதில் ரொம்ப பிரியமானவங்களா இருக்கிறாங்க. மிகப்பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு. கண்டிப்பா இதை பத்தி குர்ஆன்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மிக மிக அசிங்கமான விஷயமாகவும் அல்லாஹ்வால் தடை செய்யப்பட்ட விஷயமாகவும் இருக்குது. அதை வந்து ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி அவங்க நடைமுறைப்படுத்த போகும்போது எப்போ நம்ம வெளியிலேருந்து வர்றோமோ ஹோஸ்ட் கண்ட்ரிக்கு மரியாதை கொடுத்து அவங்களுடைய சட்டங்களை நம்ம வந்து மதித்து அதன்படி நடக்கிறது தான் நம்ம செய்யக்கூடிய உத்தமமான விஷயம். அதை விட்டு நாங்கள் எங்களுக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃபாட்ட போய் இவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது அர்த்தமே இல்லை. ஃபிஃபா வார்ன் பண்ணிட்டாங்க,
வார்ன் பண்ண பிறகும் இந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து இன்னும் அதுக்காண்டி நாங்கள் போராடுவோம்னு சொல்றது ஆச்சரியமான விஷயம் தான். Very true, Haji. Rafiq, as you see, the other day, German game, நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த புகைப்படம் இருப்பாங்க photo before the match, and you could see a sign of the German players while they want to show something to the world. They are not satisfied. அவங்கள வந்து the LGBT issue வந்து they were not satisfied, and then ended up Allah is bigger, Allah Akbar. நம்ம எதுவுமே சொல்றது, and they lost. So how do you see this, Rafiq, as a Muslim yourself? How do you see this? Well, I think probably the European countries or some parties of the European countries are making a lot of noises on this. Unnecessary noises. I think it's perfect, right? Put everything aside. The culture of that country is as this. They follow the religion laws, and they have strict laws against this. And in the World Cup, they are not promoting those things. Correct. So you just respect whatever the laws are and just carry through. It's what? It's a matter of 2 months. I know the whole world is watching and all, but yeah, come on. Yeah, I mean, அவங்க வந்து அந்த World Cup வந்து இல்ல பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் சொல்ல, but they just not promoting like how Premier League is promoting, how the Champions League is promoting, right? They are not promoting those things, which is completely fine. You come to other people's country, you should respect the culture and go back. It happens everywhere, right? So it shouldn't be a big deal. They are just making a big deal out of it. Some parties are making a big deal out of it. Yeah, correct. Coach, நீங்க உங்களுடைய point of view எப்படி இருக்கு coach? நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க coach இந்த issue? முதல்ல வந்து ஆஜி சொன்ன மாதிரி you should respect the religion for a good cause. அது நல்லதுக்குன்னு தான் வந்து அவங்க ஊர்ல வந்து அதை தடை செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. And ஊரை விட they are a host. அவங்க ஹோஸ்ட் பண்றாங்க, ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஹோஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து நம்ம மதிச்சுட்டு போயிட வேண்டியதான். அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா நம்ம செஞ்சு எதையுமே வந்துட்டு ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. There's no point proving about LGBT in a football tournament. Football tournament and LGBT has got nothing to do. அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. ஏன் வந்து அதை கொண்டு வந்து ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட்ல சேர்க்கிறாங்கிறது யாருக்குமே புரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. அவங்க வேணும்னே அதை கொண்டு வந்து இதுல திணிக்கணும்னு சொல்லி திணிச்சு அதை பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க. அது வந்து அவசியமே கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து அதை வந்து யாருமே வந்து அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. So just respect the host and just play football. That's all. Like the FIFA president Infantino, he was saying that, okay, is there an issue for the supporters to come and view the match? Then there is a problem. But by right, football நீங்க வந்துட்டு view பண்றதுக்கு எந்த மாதிரியான தடைகளும் இல்லை. Except for that, you can't be drunk going into the stadium, and then you can't be wearing some sort of clothing where you support certain people, certain movement and all that. Besides football, நீங்க வந்து பார்க்கனா you are happy, you are welcome to come and see. Like what they were telling on the opening ceremony, the சின்ன பையன் வந்துட்டு he did a verse. He explained to the whole world. He was talking to Morgan Freeman. He was reading out the Al-Quran and the ayat on ஓதிட்டு they welcome everybody with open hands. So இது வந்து கண்டிப்பா கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. Okay, and then talking about the LGBT issue, moving on. This is a Muslim World Cup. I would call this a Muslim World Cup because you see, a celebrations of Muslim teams are celebrating. Sujood செய்றாங்க. The Saudi team, when they won, they were doing the sujood. They were thanking Allah for their victory in the middle of the field. And then you see a lot of Muslim fans praying in congregational prayers outside the stadiums. The pictures are circulating everywhere in the nets. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. And then you have centers. The Dawah centers are outside, set up outside, where you talk about Islam to the people coming in, the Westerners obviously. And நிறைய பேர் வந்துட்டு முஸ்லீம் மாறுறதை நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கிறோம். How do you, நீங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஹாஜி? இந்த மாதிரியான கல்ச்சர்ஸ், how do you see these things? அவங்களோட கல்ச்சரை, அவங்களோட ரிலிஜனை அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. படைச்சவனுக்கு சுஜூத் செய்யறதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். அதையும் பப்ளிக்காக செய்ய போகும்போது எல்லாருமே பார்க்குறாங்க. அப்போ எல்லா மக்களுமே இது வந்து செய்கிறாங்கங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும். கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கொஸ்டின் மார்க் வரப்போகும்போது எல்லாம் யாருக்கு நேரானோ அவங்களுக்கு அதை உண்மையை வந்து அவன் தெரியப்படுத்துவான். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மாறுறதுக்கு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அதுக்கு வழிவகை செய்யப்படும். இதுதான் வந்து உலகத்துக்கு காட்ட வேண்டிய ஒரு நல்ல விஷயத்தை அவங்க செஞ்சுருக்கிறாங்க. அதனால இதை தொடர்ந்து முஸ்லீம் பிள்ளைகள் கடைபிடிச்சு வருவாங்கன்னு நான் நம்புறேன். Alhamdulillah, very good, Haji. Rafiq,
How do you see these things, Rafiq? Those Muslim players expressing their religions in football, let it be the celebrating, greeting each other, saying Bismillah before the penalty, like yesterday in the Saudi player. They were zooming in, he was saying Bismillah before the penalty kick. It makes me happy as a Muslim. How do you see this, Rafiq? I think it's a very good platform to. Okay, why is it a very good platform, right? At this time in the world, there are some portion of Islam being portrayed as என்ன சொல்றது? Terrorists, maybe terrorists. Yeah, not a friendly religion, right? Yeah, true, I true. wouldn't say terrorist, but not a friendly religion. It was often symbolizes as not a friendly religion. Correct. But this World Cup is portraying that it is not true, and it is Correct. rich. I mean, it is one of the sports event with the largest crowd watching, and it is reaching a lot of people that it is not a non-friendly religion. It is a Correct. it is a peaceful religion, and whatever we do is something that doesn't cause harm to anyone, and Exactly. which is a great thing. Yeah. And I think one should be only proud about it rather than. Great, And then, great. yeah, it's a very happy thing to do, and it's an opportunity to spread the love, I think. Exactly, and we're so happy. Coach, I mean, நீங்க சொல்லுங்க the misconception, ரஃபீக் சொன்ன மாதிரி the westerners வந்துட்டு இந்த தப்பான ஒரு பார்வையை வந்துட்டு உண்டாக்கிட்டாங்க. முஸ்லிம்ஸ்னா இப்படித்தான், they've been portraying negatively to the whole world. But Qatar took it seriously. They are portraying this as it is. Islam is peace, and they are portraying it as it is. How do you see this, Coach Ameen? This is the right time. எப்படி பார்த்தாலும் this is the right time for Muslims to portray. அது கத்தார் வந்து they are leading as an example to show that the religion is peaceful and a wonderful religion to follow. ஹாஜி சொன்ன மாதிரி யார் யாருக்கு வந்துட்டு ஹிதாயா கொடுக்கப்படுதோ நிச்சயமா அவங்க வந்துட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க. மற்றபடி இதை வந்து நம்ம யாரையுமே ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு தெளிவாக வந்து அந்த டாவா சென்டர்ஸ் மூலிமா அவங்க காட்டியிருக்காங்க. they don't force anyone, they just promote it in a peaceful way, and players going for sujood and reciting Bismillah and everything, it makes it more beautiful. Exactly. Wonderful. Okay, gentlemen, நம்ம வந்துட்டு ஒரு நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். We had a very good chat today. We covered almost important parts of this World Cup, ongoing World Cup. கண்டிப்பா இன்னும் வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் ஆட்டம் வந்துட்டு இன்னும் சூடு பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. We're going to see more exciting games coming up, and we're going to see more exciting performances, and we're going to see more heartbreaks, surprises எல்லாமே வந்துட்டு கண்டிப்பா காத்துட்டு. இப்போ உங்க வந்திருக்க அனைத்து இந்த கெஸ்ட்க்கும் வந்துட்டு நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல கண்டிப்பாக கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி எல்டர்ஸ். ஹாஜி, நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய நன்றி. நீங்கள் வந்து சிறப்பிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுடைய வியூஸ், உங்களுடைய தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஹாஜி. இன்ஷா அல்லாஹ் மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம். இன்ஷா அல்லாஹ். Assalamu alaikum Haji. Rafiq, it was very nice talking to you. It's all about football, and so glad that you are a big fan of Ronaldo. We share the same. Big fan of Man United, not Ronaldo. Same goes with me, man. But and then Messi again. But it was great. It was great sharing some opinions from you, the deep inside thoughts. No, it is great. It is great. It's always welcome. We'll be meeting each other often, inshallah, in the next episodes. And as usual, Coach Ameen, your insights, your tactical, your opinions matters a lot to us. Romba thanks நீங்க வந்ததுக்கு அனைவரும் இந்த டைமுக்கு. And then of course we are all கடமைப்பட்டிருக்கோம் the global Tamil Muslim media Malaysiaவுக்கு தேங்க்ஸ் பண்றோம். கண்டிப்பா a lot of viewers are watching this, and of course they are expecting more and more to come, inshallah. Thanks a lot. Inshallah மறுபடி இன்னொரு அடுத்த அருமையான எபிசோட சந்திக்கும் முறை உங்களிருந்து விடைபெறுவது முகமது நஜீப் கலிஃபுல்லா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. வ அலைக்கும் ஸலாம் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி. Alhamdulillah. يا نبي سلام